Fia lava e tue whatalo whatu Samoa nei tu la fiafi, e alo mai a sei sine whapoponga mo lau Samoa tau longolongo. E ta mo e talo le aso mo i ulai tau sanga fau, le o le amata whamamalu na isu inga fau, o le si iti aio sa whanga tongi inga atu e le au whai sa whanga, sa te lengane nei i le reporti. Au whai ui waile nei tau sanga o le ua whailua mai e le whala puputonga whaputunga tupe mo le lumana imanui o Samoa le tūlanga o lo o ta o tua ile si itanga o saofanga tutongi nātu e sui whai saofanga uma o le se 10% na pāsia e le pāle mene teu unga o tūlafono o whaputunga tupe mo le lumana imanui o tangata i le tau sanga i lua a Fesfuluiva masa ia i le fuafuanga e a mata whaamamaluina i le aso mua i ula i lua a Feluatasi peita i le whianga iai o le atunu uma a whianga o le COVID-19 le ane tūlanga whaale tonu wa tamao ainga o Samoa ai mai se lava nisi o le au whai pisnisi o le ana toe tolopo i nai le atulanga ma o le awha pia lo na whaamalu sia le tausanga fau i le asumo mua iulai peitai ai le o tau fia i lava nisi wa mai a whaatino nei swinga whatasi ai mai o lo fina ngalo lava e whaatino i na loa le swinga i le teimi nei ta ue se pepa o whaamtalanga o le nei sitanga o le ama whai e o na whaamanu e ina sui whai sao whanga uma i ne tupe maua e sili atu pe ao o le teimi e li tai ama iei ngā luenga i le ngā tai lea ai o le atili ai o na whaamalu sia tau mawhainga le nupi wha mo le whaatupula ia lea o whaamanu ianga tau tului mo le au whaisau whanga i lea tausanga ma lea tausanga ia mawhisosoani atili ai fo i le whaatupula ia o le tamau ainga o le atunuu pai mutalo ale mo Samoa tau longolongo o le toenga lue ino ele o le atunuu a wale atina e tau whatoanga o se tasilo i vitu mo tamau ainga ai mo se tasilo tau mawhainga ale matanga luengo whatoanga mawhainga whaiva e peo nei ai nisi o na porkalame whalawiloa sa te ringane nei i le reporti. I le awhia ai o tama ainga lalangi o na o awhianga COVID-19 le au fie ma Samoa o iei nei nisi o porkalame whalawiloa matanga luengo o whatoanga mawhainga whaiva fisosoani ai mo le ati na o whatoanga mawhainga whaiva i tatono le atunuu o le nei palo ke te awala mai whamanuianga me porkalame fisosoani mo le ati na e ino whatoanga mo atunu o le Pasifika po le Pacific Iron Rural and Agriculture Stimulus Facility Project whailoa mai i bepa wha matalanga i le saunonga au tua le minista o whatoanga mawhainga whaiva. Le susunga i ala au li le uatea pora taiwao Fose Smith na ia saunoa ai. I le taa au o le amanole ne e toenga lue ina ai le ele o le atunuu. O le porkalame fisosoani le nei watarafea ngai le male nei vaitau o lo o tato iai. O le fisosoani terere nei pro ke tere ngatai awala puipuinga o Samoa me le whamai. A ia maua mai iai ni me totia fau. Tau whatoanga i mautino le whaanangunango iai. O le toe fuata ina o lo tato tama inga i ona tūlanga o te tele. Tā ua le minista talua ia fianga nei e tali tonu le malu o le taimi tā wale nei toenga lue inai ele Samoa a wau atina e tau whatoanga o le iwitu le o lo tātou tamau a inga wa iai nei. Na ia whaalia fo i le au ngā tele o le nei whaalawilolo iai nei ina ia una ia o tātou tangata i le tā ua tutoina maranga o sia o a tātou tau mawhaita tonu lava le atunuu ma o se tūlanga o le afisosoani tele whaamautinua o le amautau mawhapea Samoa e mai se ia ame se mai ei ma fau tangata mai le wha moi tau ma fatu apa ma mea ai au wina mai fafo o se amano le leifo i lea mo Samoa e peo na sau no i ei le minista e toi ti matai le upinga ma tō mana tu ini au wala tarafea ngai e tale atua ia afianga wa iei nei le tamau ainga sau no le minista e ta oranga lue whaatasi ma a tātou pa anga whawa malo lo fisosoani mai pea e wha malo sia le whaleo a tātou whatoanga i awala wa mautino saunga le mo Samoa mauna tangata solo nei mawalese mo Samoa tau longolongo. Inisio talo le aso luas fulvalo Februari tau sanga fau. Le ua talo poina i ai le ilo ina o le taro sanga. Ua whaleo ngā ina i molianga whaasanga i le ali o talo le paunga sa tiringane nei i le reporti. O le ali o tala lei paunga i nofa mau i o Setalia. Peita ina mōria o ia i lumo al whaamasinonga. Ina ua malanga mai Samoa e tau sanga i lua Fesfuluiva. O na rona whaia leo ngai o inga. I se tala ina le maalele al Samoa Airways i o Setalia. Le ana ia tongi i nai le sa ave mpalemia i lea taimi. Le susunga ia tula e palu pesori aisa i le maliene ngawai i se rupua. Peita io le asonga fual vai aso nei, na tūla ena na lo ia o lo Samoa nei. Na fionga e tufunga whangalo tufunga, e tu ina na tarosanga e whaaleo ngai na i moli anga whaasanga, i le ali ia paunga, o e tamawhai lea tau pule tangata wale ina, o le fionga ia tuila e palesa a vea mpalemia, o le tarosanga le fionga ia tufunga, se i tue tangata i lea tūlanga, o lo o iei le matanga apu ia paunga o na au mau i o Setalia, peita iwa whai lava sina umi,
Ona ia ile nei mata upu ile lisi al whamasinonga. Le ana tarusanga ile itua leo whamasinonga. Mo sina taimi se itau ta pena ile la tau tali ile mata upu. Mana tali ia ine le whamasinonga ma whaatonu ina ile itua leo. E te tau una whaila uma atu whaamaunga. Matalo sanga winga ile nei mata upu la sofito February. Lua a whelua se funu male lua. Ma ole ilo ino le nei mata upu. Ole a whaatino ina ile aso lua se funu valo February o tau sanga fau. Male sila fio tau sanga lua fesfuru iwa. Le nto ina atua se taro sanga la fionga ilo ia sili. Ina ia awina maile sunga pa unga tali iona morianga Samoa nei. Peita ina mafu ona toi toropo ina le nei mata upu. Ona lo fina ufo ipa unga le nei mata upu. Ilumol whamasinonga i o se talia. Ile nei lava mata upu e tasi o lo o whalpuipui Samoa nei. Ina waie io e ina rona morianga. O le tau pule pule. Whaatasi le whao o le tangata wale ina o le sa avia mapale mia. Solo nei mawalese mo Samoa tau longolongo. E lua awhetala le sia ki tupenta o Iner Company ale Bluebird Lumber mo ala mawhanau o lo i le whale apitanga i tūna i mato se waingale nei i le ripoti. A oa nga i atua ila atunu i mai tau o whainga mea alofa ma whaana tuino a Sofia Fia. O lo mai tau i nai le Tele Company ma whaana apatpatonga o lo o asia le whale apitanga i tūna i mato. O walfa matu i na atu mea alofa mo ala mawhanau o lo i le anofuanga. Mai maa au ese umane company ma whaala apatpatonga e alai me tau mafa ma se lini. E peo na ele company al Bluebird. Le asafa matu i na tuele sia ki tupe lua whetala mo le Campus of Hope. A wale fisosoani e to o manga mo e poponga tia. I lo la tau tiu te ro whaatino ina. A wale wa aia le o alu ma whanau mo le la tau songa le mu. Na whaaneo le anga whafitaya to o manga. Ile ali pule sili a whamausili Andrew Aliki. Ma le company a toa e to saimane nei fuai. Wa tau ai na mo le whale apitanga. Solo nei mawalese mo Samoa tau longolongo. Se vai ngala tamai nei winga tau molpo nei ma le aso atai au. Talo whalawa Samoa se whapoponga whele ne alo talo tau mo le ne solulu. Whautuanga mo timunga mawhalo whaamarusia pia mo Samoa. Pai ngala tatelitio se vai ngawau me se vai ngapeo mamau le ea o lo ofitia nei le atunuu. Ata whawhanua tau se vai ngapeo mamau le ea wata oto nei lungo Samoa mai afia iau matimu. Talo tau mo lo whanua pona nei ea woini se vai nga matimu ta ulwa vasolo ai. No feo lolo fasolo ina mamafafa pena i William Faitstili. Mo la stofi la ta ulwa vasolo ai timu. Mo nga sami imol po nei sa William ta polo suli mga 5 kilomita le tula e po ai timu nga fata ta savili. O nga luta si tesman 5 mita. Mo la sa tao sa William ta polo nga alwasu elawi suli mga 5 kilomita le tula o nga luta si tesman 5 mita. Tala tayo la sutu imatay la falfalba veao pele il malua fa minute ta eles fulu. So tu te sulfitu minute lima la fiafi on toi pele elele tai 5 minute te esfunga ta silpo. Ola so ella tai al toi ono minute le ono fa mo mo toi fol to esfulu minute el fitu la fiafi. So report le na tau sama le nia fiafi ola toi ma watu tai al season fa poponga to fa soifua. Ma ole fa sina malolonga pupu mo fa salonga fa pisinisi ona toi tali mai le mo ngana fa Britannia. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Awane e misia lunga lo wala tele Fakasa TV. Ipo so luo vaya so taitasi le Paul Kalame ba ili le antoponopona le afo le valu le afiafi. Mai moa mawhafafonga i le Polo Kalame o le kerisi masi ilo ainga i lunga o le TV lua. I pese pesenga masiva whaalenganga a wale alo atu i le kerisi masi o le nei tausanga. Ma o le atatalaina i le aso se fulu male lua e le e whakasa mai lo tofanga. Ma e awina tu sa watu i lunga o lau TV lua a wau mai moanga. Aso se fulu male tolu e whakasa mai vai sala i le motu tele i sala fai.
aso se fulu ma le fa e whakasa la mangoto, aso se fulu ma le lima e whakasa wao tupua i whale halupo i le mea e ngoto i aile la, aso se fulu ma le ono e whakasa vai lele, aso se fulu ma le fitu e whakasa fusi sa fotu la fai, aso se fulu ma le valu e whakasa lufi lufi, aso se fulu ma le iba ta noa o le ia, aso lua se fulu e whakasa sa matai tai, aso lua se fulu ma le tasi e whakasa le au vaa, aso lua se fulu ma le lua e whakasa fausanga, aso lua se fulu ma le tolu e whakasa vai vase tai, ai taua lunga e le whakasa mai papa sa taua mai le motu tele i sa la fai. Ua mawhai on awin atu, ona o le langalanga malusi mai, o le matanga luenga o whai ngā whaiwa ma whaatoanga. PSL Limited, vai Sala Hotel, Samoa Commercial Bank, ma le WT Media, aua ne MCA. Keep watching on TV2. Merry Christmas! Talafalava and welcome back to your TV2 news for this evening. Leading our bulletin, the Samoa National Provident Fund announced 10% increase of contribution for all members will be effective on the 1st of July 2022. Here's more on this report. While we are about to arrive to the end of this year, the Samoa National Provident Fund has announced the increase of minimum contributions for all SNPF contributors. In a press release from the SNPF, they wish to remind the public that Parliament has passed the National Provident Fund Amendment Act 2019, increasing the minimum member and employer contribution. The increase to 10% was effective as of 1st July 2021. However, having considered the ongoing and the global effect of COVID-19 on the national economy and the ability of certain businesses to make ends meet, the fund has decided not to enforce compliance to the 10% minimum member and employer contribution until the 1st July 2022. However, it does not affect those who have already changed or are willing to change earlier to the 10% minimum. The increase of contributions ensures that members will have more funds available to them at retirement, and even more so as the fund plans to build on its record of paying out high yield dividends in the future. Not only that, but increased contributions means all members have faster access to their entitlements and greater and more flexible options available for borrowing. The board and management of SNPF pledged to invest these contributions in lucrative investments that maximize returns for all members, whilst also ensuring a high level of immediate access to finance for our people, stimulating economic activity and growth for Samoa. By Muntalo Ale for TV2 News. The recultivation of the country's land for agriculture development is one of the cornerstones of the economy, as well as one of the Ministry of Agriculture and Fisheries efforts, as some of its promotional programs continued. Here's more on this report. As the global economy affected by the impacts of COVID-19, which includes Samoa, the Ministry of Agriculture and Fisheries has a number of awareness programs to assist in the development of Samoa's economy through agriculture and fisheries in the country. This project is through grants from the Pacific Island Rural and Agriculture Stimulus Facility Project. In the keynote address of the Minister of Agriculture and Fisheries, Honorable Laululewote Polataiwa Forces Mitch spoke of the importance of this opportunity to cultivate the land of the country. The Pacific Island Rural and Agriculture Stimulus Facility Project Assistance Program is in line with our current times. The Minister stated that this project will help not only to protect Samoa from the pandemic, but also to provide new farming methods that will ensure sustainable development for our economy in general. Because of these experiences, our government believes that now is an important time to rebuild Samoa's land, because agriculture development is the backbone of Samoa's economy. He said this is the purpose of the many current awareness campaigns to motivate our people on the importance of growing and producing our own food in Samoa. This will help ensure that Samoa's food supply is sustainable, especially to distract our people from relying on canned and imported food. It is also a good opportunity for Samoa, as the minister stated, to restart the website and think of ways to respond to the current impact on our economy. The minister said it is important to work with our international
international partners who are still helping to encourage the improvement of our farms in ways that are safe for Samoa and its people. Solone Mobilese for TV2 News. In other news, the hearing of application to quash information for Tala Leipaunga is now scheduled on the 28th of February 2022. Here's more on this report. Tala Leipaunga is a Samoa citizen who is residing in Australia permanently. However, he charged in Samoa when he arrived in the country in the year 2019 due to an incident occurred in Australia when he threw a pig's head to the former Prime Minister during his keynote address in a community function in 2018. However, earlier this week, his Samoan-based lawyer Tufunga Fangalo Tufunga Axe filed an application to the court to crush the joint charge with two others implicated in an alleged plot to assassinate the former Prime Minister. Tufunga applied for the court to consider the situation that Paunga resides in Australia and that the matter has been on the court's list for some time. However, the prosecution asked the court for some time to prepare a response to the application. The court granted and asked the prosecution that all documents should be filed in court by the 7th of February 2022, and the hearing of the application will be on the 28th of February 2022. In 2019, Samoa's Attorney General applied for Paunga to be extradited to face the charges in Samoa, but had been delayed as Paunga is fighting against the extradition order in the Australian courts. Solone Mobilese for TV2 News. Bluebird Lumber and Hardware Company hand over 2,000 tala check for the campus of Hope at Tonaimato. Here's more on this report. As the country moves toward the gift season and festive season, many companies and organizations visiting the campus of Hope at Tonaimato to hand out gifts to children in the area. And all of these companies and organizations are different in terms of giving, such as food and money. As the company of Bluebird Lumber and Hardware hand over a 2,000 tala check for the campus of Hope to assist SVSG. Samoa Victim Support Group expressed its gratitude to General Manager Famausili Andrew Aliki and the entire company for the donation. Solone Mobilese for TV2 News. And let's take a look at our weather forecast for tonight and tomorrow. Greetings Samoa, here's another edition of your weather bulletin for this Wednesday evening. Heavy rain advisory remains in effect for Samoa. Satellite loop indicates a cloud band from a trough of low pressure affecting the islands. From our weather map, a trough of low pressure system lies within the vicinity of Samoa with associated clouds and showers. Forecast for tonight, cloudy spells with periods of isolated showers, brief moderate to heavy falls and few thunderstorms. For Thursday, isolated showers. All marine waters for tonight, easterly winds of 15 to 25 km per hour, poor visibility and gusty winds and showers, waves of 1.5 to 2 meters. For tomorrow, east to northeast winds of 15 to 25 km per hour, waves of 1.5 to 2 meters. And the tide table, high tide will be at 4:30 early morning, low tide at 24 minutes past 10, high tide at 17 minutes to 5 in the evening, and low tide again at 4 minutes past 11 at night. Sun will rise tomorrow at 6 more minutes to 6 in the morning and will set at 10 more minutes to 7 in the evening. And that is all we have for you this evening, Samoa. Until tomorrow, good night. And that is the end of your TV2 News for this evening. Enjoy the rest of our program. Until then, good night. Maore fai unga nalo Samoa talungolongo mo ne afi. Seisio no whapoponga le so tai au mo te minei tō wha soifua.